ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਚਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਮੇਡ देयर ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਦੈਨ ਦੇ ਅਦਰ ਵਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਡਨ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਨੌਰਥ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰੰਭ। 26 ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 26 27 28 29 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨੌਵੁੱਡ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਗੋ ਲਾਈਵ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਓਵਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ, ਓਲਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਯੰਗ ਲਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਐਨੀਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर calling me over. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਫॉर ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੰਗਦ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮਨ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾ ਇਟਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਮ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ, ਉੱਠੋਗੇ, ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। Where were you born, by the way? I was born in Nairobi, Kenya. Really? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡੂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੇ? ਕੈਨੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਡਿਡ ਯੂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ? 16-15 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 2000 ਵਿੱਚ। Really? ਹਾਂਜੀ। ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਸ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੋਬੀ ਆਏ, ਵੱਡਾ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। There's a bit of a connection. ਹੈ ਨਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। You always remember each other. ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਟੈਂਡਸ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ, there you go. That's it. That's the one. ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ 14 ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਯਾ। ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਟੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। When did you decide to be what you are today? I decided when. And why did you decide? When we came over here, when we came here, I was at first a bit uneasy about being here because I'd left a pretty comfortable
life You in, can- you in can say Nairobi. that- you can say that As you again. know, the life there is different from here. So I was a bit taken back by, why have I come here? Shock siga na. Hanji. I went So, through a shock when I came yeah. over. So my mom and I were very like anti coming here, but on up Ayana. So jidoo assi ਇੱਥੇ ਆਏ, my intention wasn't anywhere near to go take the direction that I've taken. It was just I just got into it. Now dad ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜਿਮ ਦਾ. Dad ਨੇ ਜਿਮ ਲਿੱਤੀ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. And then ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ I got involved in it, and then I got to where I am today. But this is important. ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਦਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, we are not anywhere to be seen at the moment. And ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, that's how I contacted you. ਹਾਂਜੀ. But you wanted millions. I'm ਬਹੁਤ not wrong to ਅਸੀਂ- say that, no? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ parents, I think my dad always pushed me to do what I wanted to do, and what I enjoyed doing. Where he didn't have that kind of push, so he left me to it. And when he had the gym, I didn't train for a good 2 years. I was severely obese. I had bronchitis, so I had a lot of health issues. And then one day it's just like a switch button on the, and I just got involved into training, and then slowly I took over the business. Then मैं अपनी gym एक और खोल ली. Somebody come and see me, one of the judges from a federation who actively competes. Who wasn't competing at that time, but he was judging a lot of shows. And वो कहता तू try कर ला ना, देख ला. And that's how I kind of got into it. Thinking that it was always a passion. Things started falling in place. Yeah. by itself, I never thought that I had the genetic capability to be a bodybuilder or step on stage. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਦ ਜੁਮਾਨੀ ਫਕਲ ਜੋ ਅੰਗਦ, ਹਾਂਜੀ. ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ. ਨਾ Then ਦੂਸਰੀ it ਗੱਲ ਵੀ comes out. ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. So there was no one to look up to. I mean, if you want to look at lawyers, solicitors, doctors, apne, there's probably one around every corner. But bodybuilders, both hanini, both sigini. So it's hard to see, like, do I have it? Do I have the the genetics to be that person or not? So that was a big part of it. So yeah. But how did ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਆਬਸਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਗ ਨੇਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ. ਅਗਰ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ, solicitor ਬਣ. ਤੇ what they saw you're moving away and going to ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ. Very. ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਟੀਮ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਸ ਸਿਕਸ ਫਰਮ ਕੇਨੀਆ. ਹਾਂਜੀ. ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ them. ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਡ ਡੂ ਦੈਟ. ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. Oh yeah. ਇੱਥੇ ਰੈਟ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਸਟ ਦੈਟ ਟੋਟਲੀ. I think so too, but also, like, it's not a sport that a lot of people kind of encourage. They'll train for the sake of just, being fit or being healthy, but take it to a competitive level. It requires a lot of discipline, a lot of consistency, and a lot of discipline. Not more so, I'd say, motivation, but discipline and consistency. But I'm sure there must be a lot of discussion and argument at home within the family. ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ. ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ support ਸੀਗੀ. Really? Mom, dad ਤੋਂ, yeah, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ support ਸੀਗੀ. That's a big help. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ That's a ਨਾ big ਕਰ. help. That's 50%, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਜਦੋਂ support ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ it's enough to give it a go at least. So how many years on ਤੁਸੀਂ total? 2002-3 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, maybe 2-3 So ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ 2012 ਤੱਕ I started competitive bodybuilding in 2012. Before that, it was just normal training, being healthy. Like I said, I was fairly obese. I had bronchitis, so I had to lose the weight as well. So that's how I kind of got into it. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ
ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈਡ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਡੀਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ that went away without any treatment ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨੀ which takes over years and years ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਈਂਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, yeah. ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ Exactly. You nailed it. So ਜਦੋਂ dad's always been very healthy. So he pushed me into the training. He said ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ training ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ. really Yeah. Because a lot to do with asthma is like lung capacity. So the more I started getting into it, more training I started doing it. Slowly went to in. I was very dependent on inhalers. By the time I think 3 years into my training, I haven't used an inhaler since. Put it that way. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵੋ ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਨਾਟ 100%, yeah. ਹੈ ਵਾਈ ਨਾਟ Yeah. ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਵੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫਿਟ ਹਾਂਜੀ but also backing ਸੀਗੀ dad mom ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ support ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ you'll be fine. Dad especially was really pushing because my dad was a bodybuilder as well, but he never took it to quite that level as I did, but he always encouraged it. Very, very strong on health, a healthy lifestyle, good diet. So I think that was a big push for me. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ I'm talking about people from Kenya ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ we were quite okay Kenya ਦੇ ਵਿੱਚ Oh yeah. ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ and everyone's doing quite fine financially job ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ but because of the commitment ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ the parents like myself couldn't do something we are trying our best to put that into our children 100% ਇਹੀ ਹੈ and this is what your dad done ਹਾਂਜੀ dad ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਮੈਂ I'll live it through you so that was very encouraging for me to say that I had that kind of support and backing so where are you now when did you have this vision you didn't have this because things started falling by itself no I always back of my mind I always thought like I looked at magazines and I always said I'd love to be in that picture someday. I'd like to look like that. Yeah, always did. But then, I knew what was required to get there. And I just had to kind of shift my mind to kind of focusing and having the discipline to get that. And it was a switch. And then once I decided I want to get it, and then there was nothing holding me back. And to achieve that, I did sacrifice a lot. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹਜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਮਮ ਦਾ 60th ਸੀਗਾ I missed her birthday party 60th birthday didn't eat anything so I have missed a lot of functions I've sacrificed a lot to get to where I've had to. Let me rephrase this yeah it's not a sacrifice it's not missing No. It's a discipline. There's a what discipline. you want to be, it's a discipline. There's a discipline. एक the sacrifice, एक discipline है. Not to achieve what you achieved now. Yeah. Okay, तुसी कह सकते हो sacrifice है, but you have to do that. I didn't get here. There isn't any way around it because if you're competitive and you want to be the best, you have to have a single mind, and you just have to focus on that, and nothing else matters. So I'd say it's a pretty selfish sport at one point. So there's no team in this. It's just you. The food is you. The training is you. The discipline is you. The sleep, the rest, it's all on you. So you control every aspect of this sport that I'm in. It's all on you. And which I kind of, partially I do like it because then if you fail, then there's no one else to blame. And that's what I love about it. I love that kind of, it's just on you and no one else. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ we're going to show you a photograph later on ਕਿ ਤੁਸੀਂ body ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ which is incredible. Yeah, thanks. How long did it take you to get there? 8 years. 8 years. ਹਾਂਜੀ Totally dedication, sacrifice, ਹਾਂਜੀ so commitment and all that. ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ show I've done 9 shows to date minus COVID. I didn't compete during that period. So 9 shows up to date
Between those shows, I started at probably 70 odd 71 kilos, and my last show that I competed in last year in October, I was 81 and a half. So मैंने 9 साल लगे 10 किलो about 10 kilo paun nu. So you can see the discipline of putting 1.2 1.3 kilos every year. It's not a lot if you look at it, but over a period of time putting it in, you can see the discipline, the consistency needed to get to those 10 kilos or putting that kilo. एक चीज जरूर है sacrifice I must say because like the parents say कि तू कुछ professional बन. This is a profession as well. It But is, professional in a sense was कि कोई degree ला medical दी ला या तू कोई solicitor बन. Degree भी लिती. हाँ जी. Did you? हाँ जी. But you must be lacking to enough तेरे पास नहीं resources होने financially that time because तुसी job नहीं सी करदे होंगे. You taken this more seriously. हाँ जी. कुछ affect कितना तो उन्होंने बीच life. Was there a time you thought, hello, hang on a minute, I need some money because okay, I need the body as well. सच्ची सही गल मैं कदी देखा नहीं. मैं हमेशा डैड ने मेरे गल सिखाई काम कर पैसे आ जाने. So that's always been my focus. I put the work in, something will come out of it. Same with the sport. If I put the work in, it will come. So I didn't think about anything else. Naale, you know, Baba ji di kirpa, hamesha ਜਦੋਂ ਮੈਂ effort ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ. That's all I thought. So trust, believe ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਉਹੀ faith ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. Faith ਹੁੰਦੀ ਹੈ, faith ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So ਜਿਹੜਾ like you know a lot of ਬੰਦੇ can, like I said, genetically I didn't think I had the capability. Probably at a level above where I am now, I don't, but I always have the faith that, you know, if anybody can do it, then why can't I do it? You know, so I encourage everybody, at least give it a go, because you never know. You know, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, you know, it's not a way of saying it, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ at the moment. How do you feel ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ compete ਕਰਦੇ ਹੋ on a bigger stage ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਹੈ discrimination ਵਗੈਰਾ? Do they? ਨਹੀਂ. How do they treat you there? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ discrimination ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ. So they didn't know how to approach you to treat it because I compete in a height to weight division. So I'll tell you a story. Like my first show ਜਦੋਂ I registered for, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ the judges who they check your weight and your height, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ like, you know, just take the cap off. And I've always been one to understand, like maybe if somebody doesn't understand something, I don't jump to conclusions. I pulled him on the side. I said, देख, ये पग गया, ये कोई टोपी नहीं है, मैं सिंह गया, मैंने पता इतने बहुत है नहीं, but you can't call it that. मैं समझाया, and he goes, okay, कोई नहीं. They took me into a private room. Then they measured my height, did my weight, and after that, there isn't. So I think some people might not know, they might misunderstand, or they don't really know how to. Of course they don't know. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Exactly. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ they always knew, you know, it's Angad saying, come in, you know, we know ways. ਉੱਪਰ ਤੋਂ they're like, ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮੈਂ flat ਰੱਖਣਾ. From there they'd measure me, do my height, and I never had an issue. I've never had a discrimination against me in this sport, and even though being the only one in my division. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, you making good for yourself. ਹਾਂਜੀ. You're making good for your family. ਹਾਂਜੀ. You're making good for the community. ਹਾਂਜੀ. Yeah, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, it's a process, ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. You have made a name. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ, you have struggled in a different way. ਹਾਂਜੀ. You face some problems which the other guys joining now will not face that because no. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, I did make a lot of mistakes because I didn't have the guidance. Exactly. But I learned through experiences, and now I make sure that people who I coach don't have those experiences. They can get to that goal faster than I did, much safer, much healthier. So ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. So, you know, I did make sure of that.
that I learned through my mistakes. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ what kind of people are those So, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂਦੇ I do the average Joe, average working Joe, if they want to lose weight for a holiday or transformation. But then I have another group of people who I coach to compete. ਅੱਛਾ Hanji. So my ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ on a coach higher ਕਰਦੇ- level. At any level, amateur or like I prefer working with beginners because I think beginners are much more easier to mold than getting somebody who's already experienced. They're a lot harder to understand and teach. It's easier to get a beginner and then to mold them and to think, to have them grow to that point. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ what kind of people are they Sikhs involved in this? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ I'm more interested but because ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ The ratio of Singh ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆ, this is my coming to ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ. Yeah, you're a role model. People going to see you and either follow you or just neglect ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 9 to 5 stock market ਦੇ ਉੱਤੇ quick money ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. People are different kind of mind. ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ. you different level ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਬੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਅ ਪਿਕਚਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ देयर. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਟੇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇयर ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ to achieve what he has achieved. But then is it important that you have to have those supplements to get there? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ. ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. I don't condone people taking like any form of steroids unless it's under supervision. Supervision, bilkul. I don't condone anybody taking steroids if you're just going to train to look good on a holiday or for a wedding. If you're going to do it at a competitive level, make sure you have someone who can guide you because there are pitfalls and advantages to everything. Sorry, but it's something new I'm learning. Do people do this for the holidays and for the wedding? Hanji, I mean, like from my experience and what I've seen, majority of the people now, they would take it just to look good in a t-shirt. Oh my God. Or to look good at a wedding or go for a holiday. I don't think so. They understand the effects on the body. Exactly. You can't just come off and go on. There's a protocol to be followed. There's a system. There's blood work to be done. It's a lot of depth that I could go into to get involved in this, but I wouldn't advise anybody or to take steroids unless it's competitively and it's guided and under supervision. It's a whole different ball game. You can achieve a good physique, not at that level that I am, to just look good at a wedding or a holiday. It's achievable. It's just the work ethic and it's the discipline. But we're in a generation where everything is fast. You can order food fast. You can order a taxi fast. People think achieving a body, they can get it within a month. Or they can lose weight within a month when they've carried weight for like 10, 15 years. So it can't happen. Changing your body is one thing that will take time. You can't rush it. If you rush it, then you'll have issues. Whether you're trying to lose weight or gain muscle, doesn't matter what it is. So patience is required. But ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ high level ਤੇ ਜਾਣਾ like yourself, Hanji. they need people like you. 100%. You can't just say ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਮ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ you can't do it yourself because you need lot of guardians ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, trainer ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, proper ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ weight height ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ. ਬੰਦੇ mechanics ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ training ਕਰਨ, like when they go and train. Mechanics are important to do certain exercises. So I know people can go to a gym, you can sign up with a gym membership and start training, but are you structurally set to do that particular exercise? Now, I have clients who couldn't squat, because their office-based job, they have tight hips, curvature of spine because they're always rounded shoulders. So you have to set the structure first before they can squat. I have clients who will not squat until I have corrected their structure because you can't
You can't build a building on bad structure. If the foundations are weak, you can't erect a building, can you? So I think it's the same principle with training, but this is where people get disheartened when they don't see results. So then they want them fast. And that's when they start using substances which they're not prepared to use or ready for using. Well, follow karna substance following from the social media is one of the worst. The worst things you can ever do, worst because you can ever do. anybody on social media right now, and I'm not going to, there's no one to mention or anything, but it's very confusing in my point of view. You know, it's made that it's difficult, but it's not. This is good. Honestly, बहुत enjoy कर रहे हैं. बड़ा educational, informative show होगा. इससे थोड़ी सी break लवांगे, गलबात करेंगे. Now I'm going to talk more seriously about how did he get here. पहले दादी picture दिखाऊंगे. You'll be amazed to see उन कपड़े पाया नहीं पता लगता. But when he goes for the competition जाने ने stage ऊपर perform कर दे रहे. Oh my God, एक सरदार ने अपनी दस्तार बननी होवे. I'll be really really amazed. Proud moment for the Sikhs. Stay tuned in. छोटी break लेके उन्हें वापस आने हैं. सत श्री अकाल जी. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾਓ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਟਾਪ ਜਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵਾਟ ਡਿਡ ਹੀ ਡੂ ਟੂ ਗੈਟ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਉਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈਗਾ This is incredible. कितना इंसान ने अचीव किया. I'm sure 2 महीने 6 महीने का 1 साल का काम नहीं है. It must be over a few years. That's fantastic. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ seriously ਦੱਸੋ openly ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. This is what he done it. That it's not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋ. He's taken a lot of advice, medical advice, training ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ ਨੇ professionally. This is why he got it here because he wanted to go on a professional level. How did you get there? Incredible. So I was in the new gym that I took over, and me and my training partner were just getting ready for summer. It's like, you know, just summer. So really? You know, yeah, I was just trying to get in shape, and a judge walks in just to see somebody. He wanted to see a client, so he comes in, you know, and he comes and sees me, and he goes like, "Why don't you give it a try, come and compete at my show in Birmingham Town Hall?" And I was like, this guy is making fun of me, or is he being serious? I said, you know we're there. Yeah, I said, are you serious? And he's like, yeah. Like, little did I know at that time, because he's a judge, so he wanted to get more people competing for his show. So it was a numbers thing. He was building up the numbers. But I did think he had a bit of, you know, sincerity in there to think like, yeah, this guy could, you know, do something. And later on became a very good friend of mine. So he goes to us, do my show in 8 weeks, and then, you know, go from there, take a few pictures, you know, and then, you know, for social media or whatever. I was like, no, I'll give it a go. So I started an 8-week prep then. And then once I got into it, because I'm an introvert by heart. I'm not an extrovert. I'm not one to be in public spaces and stuff. So this was more of a challenge for me as well. So we got ready for the show. And that was my first show when I did. I think I placed 5th in that first show. Really? Yeah, it was first time beginner. So I'm grateful that I didn't win my first show, because then you're always expected to win. I'm glad that I started at the bottom and then I made my way up. Because I think it also keeps you humble. So I did that, and then that's kind of where I started. And then I've been going 8 years since. 7-8 years since, and I had a lot of fun for my first prep. It was hard. Everything was the first experience, you know, wearing a pair of briefs in front of 250 people, you know, who've never seen you, a panel of judges, 9 panel of judges watching you and, you know, critiquing every aspect of your physique, which you can't hide because there are lights all over the place and they're all on you. And yeah, it's a very good experience. I do encourage people to give it once a go. Is it totally exercise, or there was some other stuff you were taking? It was just posing. So like you get to a point where your body fat's probably like 3-4%, single digits, and then you just you know, do a little pump up backstage, get a tan on. So I had to get a tan as well, and then just go on stage and this is incredible. do mandatory posing. So that's a front lat spread, that's a front double bicep,
So yeah, you just do some poses, and your body's critiqued on your structure, the detail of every muscle, the conditioning, the fullness of every muscle. So that's how they kind of judge you. Well, I'm sure that this is not permanent. How long do you got to keep maintaining it? That physique that looks like that, probably maybe 24 hours. No, is it? Hanji, gal pata kya So ke it's no okay. You reach there, you can go easy. no. I mean, your body's like 75% water, no? You dehydrate majority of that water to look like that. You're probably a minute away from getting a cramp so bad that it's unbearable. There's lack of electrolytes in your body. Glucose is not very high. Not a lot of carbs in your body. So I'm at my weakest at that point. That's my most frail. Oh my God. On stage. So I just literally have 20 minutes to give on that stage, and then after that I'm just like in recovery mode. So yeah, that's my weakest point at that point. But your adrenaline is so high at that point. You're excited to be there. The weakness, the tiredness, it doesn't really come at that point, because you just want to go on stage and show what you've worked hard for. And that was like my only thing. Like I've worked hard for this for 16, 17 weeks, and I just want to show my best. मेरा मकसद की हुंदा उम्मीद मैं लाके ना दे बंदे ताकि जेह्ड़े बच्चे घर बैठे ना I honestly they need to wake up. I'm sorry मैं दे लफ्ज़ कहना because we are parents ने मैं खुद one of you हैगा जेह्ड़े बच्चे स्पॉइल कर लेने हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ God sake they need to get up and do things. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ. Another guy comes on a stage next to you. ਹਾਂਜੀ. This is something that you ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ. This is the biggest goal you're going to achieve in your life. ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ encourage ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼. We underestimate what we have. Genetically we are strong. We have the structure. We just need to apply it and just think a bit differently, at least try something, because you never know, you might be good at it. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ I honestly ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ. I pick every word he is talking here because I need to ask him questions. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ I want to get ready for summer. ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਰ ਨੂੰ. we walk differently, we dress differently. ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਰ ਚ ਆਮ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵੇਅਰ ਅ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਵੈਟਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. what world are we living in? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਸਮਰ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਕਨ ਮੀ ਅਪ. Okay, good. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ. But then if you're not doing to other people, you're doing to yourself. It's for yourself, like it's for your health, and if you get people appreciating how you look, and that's a bonus. But ideally your health should be for you, and you'd want to improve yourself. This sport has taught me a lot. It's taught me patience for one, because nothing comes fast. Getting a physique like that, the years that it's taken, whether you're genetically gifted or not, it's a lot of work. People at a very, very higher level than I am, they've been training for 15, 20 years to get to that level. So it's not something that people should just think, oh, he's taken a bit of steroids and, he can achieve that. It's a lot of work ethic that goes behind it, a lot of discipline, a lot of consistency. So that shouldn't be overlooked, and that's like partly why I'm here, and I want to talk about what it takes to get there, so ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸਟ ਲੱਭਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ. ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਇਜ਼ ਨੋ ਈਜ਼ੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਪੀਪਲ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. But we are not there at all. ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ. ਹਾਂਜੀ. ਬਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ. ਵਾਈ ਆਰ ਪੀਪਲ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਸਪੋਰਟਸ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ with this sport anyway, it's how much you have to put in and the time it takes. ਇੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ what you've been saying.
ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ to make yourself feel good and look good, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ professional level ਤੇ। ਹਾਂਜੀ This is all they need to decide. yeah that's it but even the feel good aspect of it that you just want to be healthier ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ and I think they're not appreciated and they're not like they haven't been given the time you know because they are like one or two other Singhs who compete but they're up and coming and I think it should be our community should show the appreciation or at least give him a lift up to say you know well done what you're doing not undermine it in any way because you never know you know people start wherever and they could end up somewhere like I was an obese kid at 16 17 18 I think I weighed at my heaviest I was like 16 and a half stone My God. 40-inch waist I had bronchitis I had asthma so I've been on both ends of the spectrum so I can look at a person and say I've been there so you know I can look at somebody else where they are if they're overweight I can say I've been there and I know what it takes to get there and it's not going to be easy so You know ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਲੋ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਨਹੀਂ the thing is like it's discipline ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ so you have to have the discipline you have to be if you have a goal in mind and your goal is to look a certain way then that's all you have to think about there can't be anything else that should be in your way You know, मैं हमेशा करना मेरे शो मेरे पास इतनी गल्लां होंदियां करूँगा because when you talk I listen to you I want to get हाँ जी। ideas from you I want to ask you questions and बड़े ध्यान ऐसे मैं उम्मीद रखता तुझ भी सुनते हो कि पहले ना before we run out of time there's one very important thing and two important things the first हाँ one जी। is there are a lot of people you need to thank in your life जिन्होंने तुम्हें support की है from your talk I see the biggest person you need to thank is your dad ਹਾਂਜੀ Yeah? 100% I want you to look at the camera, please mention your family names, mention your friends, your mentor, कोई भी है ना हाँ जी। I'm sure they feel happy कि बंदे ने आज ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ हाँ जी। level ਤੇ still remembers me which is more important oh yeah ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ they जी। forget about it they don't know ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ हाँ जी ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਾਰ ਸਿਖਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ हाँ जी ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਮਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਐਮੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ judges you know like Martin especially the UKBFF Federation they gave me a lot of support very critical which I appreciate and it's made me you know the athlete that I am today so I do thank sincerely and I appreciate all the support they've given me yeah ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਮਰ ਫॉर ਦ ਵੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਨਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਕ ਟਰਬਲ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 200 300 400 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ that doesn't make you feel look good it makes you feel better ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ but it doesn't necessarily health wise no ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ I think you know training at any age ਹੁਣ dad 61 ਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ you know 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ Monday Wednesday Friday gym ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ Monday Wednesday Friday ਹਮੇਸ਼ਾ 7-8 ਵਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ mom ਵੀ ਹੁਣ I train my mom I personally train my mom as well so I encourage everybody to train it is healthy it will keep you mobile it will keep you active so I encourage everyone at any age to train ਤੁਹਾਡੇ achievement ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ what have you achieved ਕੀਤਾ so far with the competitions wise where are you my highest achievement has been receiving my IFBB Elite Pro card from the UKBFF that's been my highest achievement ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ and be the best in the country that was my only goal and you done that I did that oh my I God. never thought that I'd get a pro card but when I won the show in October I'd won the show
won my division, won the overall. I think मैनू किसी जज ने बुलाया कहंदे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ pro ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ what did I do to deserve it? Judge ਕਹਿੰਦਾ well it's your consistency and your hard work. We saw you from where you were when you first started to now, and we've seen the improvements that you've made, and you've never let anything that we've said critically, we've given you advice on, that you've not done. You've always done what we said. And I think they appreciated the work that I put in, and I was grateful that they saw the work I put in, because I always said, you know, I just want them to see what I've done, appreciate the work that I've put in, and I think that will speak for itself. And they did, and I was very grateful to that federation for seeing that the work I put in. What's your future now? My future is, hopefully I will train for my first pro show in early next year, and then just go from there, give it another few years, and see how far I can push it. देखो एक ना मैं अपनी खुद ही तारीफ करूँगा थोड़ी चैनल दी मेरे खुद दी नहीं मैं चैनल दी तारीफ करूँगा you are very very well known within the field so the profession which Yeah, in my sorry field, yeah. sorry field ਦੇ ਵਿੱਚ Hanji. ਹੁਣ ਅੱਜ after the people have seen your show you'll be known worldwide over Yeah. 2 million people will be watching No, and I'm it. grateful for you to नहीं, give grateful me this नहीं है। opportunity. मैं I feel proud कि साਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ you come on the map Hanji. you become a mentor for ਲੋਕਾਂ ਦੀ watch ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ they will envy you they want to be like you and I'm sure a lot of people will get up wake up कि मैं भी And कुछ you कਰਾਂ। can, and you can be better than me. देखिए this is good you're humble 100%. you're very humble to say You that can be better than me because I've made a lot of mistakes to get here, and you can get there in a shorter space of time, much healthier with the right guidance. I think anybody can do it. you know मेरा experience है social media वगैरह सब कुछ ठीक हैगा there are not a lot of people who get connected with these things No. especially ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ youngsters ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ social media ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ interest ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ Hanji. if he sees a bodybuilder he doesn't want to know but he's not going to watch you Hanji. yeah ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਰੈਸ ਅਪ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਖੰਡੇ ਚ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Hanji. ਸਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋ ਫॉर somebody else ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਖਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਡਾਈਟ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਟ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਜੀਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ when I'm in off season I eat accordingly when I'm in competition season I eat accordingly but the diet's always the same ਸੋ ਇਨਟੇਕ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੀਓ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਡੈਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਬਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਮਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ I think it's just a family in my environment ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ she eat you know that we all eat sensibly but we eat everything ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we try to divert from our genetic food ਦਾਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ and we try to go towards western food but ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫੂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂਰਸੈਲਫ ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਸਮਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ ਬਸ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਕੱਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ No. ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਫਿਰ you'll ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ like protein shakes if you drink excessively and you don't use them when they're needed there can't be there'll be downsides to everything. Anything in excessive consumption will have effects, detrimental effects.
So Tony talk balance the- is very important. ਥੋੜੀ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਨੋ ਕਈ ਦਫਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, a competitor, yeah, I get it. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਵਾਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ Penny drops, you said I'm going to do that. yeah. Split second, some advice to the people. Advice especially is, youngsters, I because think- they need to come Oh forward. yeah, I think every youngster who's in our community needs to train. Eat in moderation. I think guidance is very important. The direction that you want to take, whether it's competitive or just feel good and look good. That's all I would advise essentially. Don't excessively train. Research as much as you can. If you can find somebody capable as me or somebody else, doesn't have to be necessarily just me. You can find a lot of other people, but just vet the people that you're going to take guidance from, and use as much kind of like education videos, like watch as much as you can, and pick the right whatever route that you want to take. That's all I could say. It's just from my experience, I had to learn everything the hard way. I had to make a lot of mistakes. So I think finding somebody who can guide you, who's made the mistakes, you'll be better off. Dekho, there are certain things, again, patience you picked up from with what you do, Hanji. discipline, Hanji. yeah. अपना जो भी जिद्दा तुसी ख्याल करते हो, Hanji. you're making yourself look better, Yeah. you make yourself look presentable, Yeah. ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ because your body is stronger. Hanji. Your body is strong enough to fight any disease. Hanji. Any Within sport. reasons. Yeah, I think any sport will, and this is growing across the board, just not the sport that I do. Any sport will give you discipline. It will give you patience. And it will give you consistency. And if you can apply those things in your real life, I think you'll be very successful. Because any sport requires these three key things. And you put this thing into every aspect of your life, whether it's your marriage or your business, your social, I think you'll be very successful. ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ। we change ourselves very quickly. Yeah. ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, the heads turn, they look at him, oh my God, wow. Yeah. It's you looking good and you making you feel good as well. That's all it is. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, nobody going to touch you, thinking look at your body, you tell my God, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਦਾ। ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਿਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। Like don't think about what anybody says or does. Focus on you and do it at the best of your ability. And this is in any sport. Give it 100%. And you will see consistency, discipline, all of these attributes that you'll develop, and you'll be a better person for it. There's one time when you talk about the sports, I'm so proud and privileged to another naam mention karna, ਸਾਡੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਰੀ ਸੀਗਾ, and Milkit Singh, Sean Kita ਵਗੈਰਾ। Okay. ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ they are the legends ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। And they represented ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। That's a sport. This is a sports as well. Yeah. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ there's this consistency there. Yes. There's a lot of sacrificing. It's taking time away from your work life, your personal life, to dedicate time for yourself. Again, but I said if you balance everything, if there's always balance in life, I think you can achieve, and you can still take time to do things like this. Or take time in any sport. ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Sometimes I say things and I say them because ਮੈਨੂੰ
बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहूँगा। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, you know, to be on Instagram or be on social media or, you know, sit around at home. ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ There's 45 minutes spare in any day ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ to go ਸਾਡੇ train. ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, not knowing when you're going to come out, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? Exactly, ਹਾਂਜੀ। Think you want to lie there and feel sorry for yourself? ਹਾਂਜੀ। Or you're going to give little time to make yourself look good? ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 40 ਮਿੰਟਸ ਤੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕਟਾਉਣਾ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, if you can't be bothered to make the time for yourself, because no one else is benefiting from you being healthy, just you. Exactly. Then I don't know what else I can recommend. And apne is a big deal with us. I think that we have an excuse list this long. We have. Yeah. ਬਿਸ਼ੇ ਨਾ। Yeah. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ। You know, if you can do it. ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੈਲਸ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ, if I put the work in, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੋਚ ਪਾਓ, you'll get it. Thank you so much. I really appreciate. बड़ी दूर हुआ, honestly over 2 hours ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। He need to go back again tonight. I hope wish him a safe journey. ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰੋ। And when you achieve something else, please let me know. I'll call you back again. Thank you, I will. Thank you so much. I think the best thing is time ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, give us a call. I'm more than happy to offer you a platform. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਗੇ, ਵੇਕਅਪ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ। ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।